Well, my friends, this video is for the information for the junior homeopaths and also the general publics of the society who are watching my YouTube channels, different videos in my YouTube channels. So this is a picture of female internal organs. The female internal organ consists of an uterus. This is a very practical and burning problem. That's why I am very much interested to illustrate this video. The female genital organs may be divided into two groups. One is the internal genital organs. The organs lie within the abdomen, and others are the external genital organs. External genital organs. These are the internal genital organs consist of uterus and two uterine tubes, ovaries in bilateral, both-sided ovaries, and the uterus is connected with the vagina. When one sperm from the male partner enters into the vagina, it enters into the cervix of the uterus and meets with an ovum within the fallopian tube. One ovum comes out, enters into the fallopian tube. This ovum goes slowly and gradually and comes at the middle part of the tube and stay here. এখানে অপেক্ষা করে. If there is meet with the male partner, the sperm comes inside the uterus, run here and there, and ultimately joins with an ovum and forms a zygote. This is the main formula, the main criteria, the main basis for beginning of a life. So sperm enters into the uterus. They goes into the uterine cavity, meets with an ovum, and forms a zygote. There are different stages: morula stage, blastocyst stage, blastomere stage, etc. And formations of the male and female cells, one new life begins. And this zygote enters into the uterus. Into the uterus, there is a cavity known as the endometrial cavity or uterine cavity, where the zygote slowly increases and forms a human shape. The uterus increases gradually. This is the normal phenomenon. So to nourish the fetus, to nourish the zygote, this uterine cavity is made up by the nature by a special type of tissue which is known as endometrial tissue. It is like a bed. আমাদের বাড়িতে যেমন অতিথি আসলে আমরা তাকে আলাদা একটা ঘরে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিই, প্রকৃতি নতুন বাচ্চাকে প্রতিপালন করার জন্য এখানে একটা বিছানা তৈরি করে দিয়েছে। প্রত্যেক মাসে মেয়েদের সেই বিছানাটা মজবুত হয়, ভালো হয়, যাতে কিনা যদি প্রেগনেন্সি আসে তাহলে যেন ভ্রূণটাকে ঠিকমতো রিসিভ করতে পারে। তাহলে স্পেশাল টাইপ অফ টিস্যু। এবার যদি কোনো কারণে প্রেগনেন্সি না হয়, ইফ প্রেগনেন্সি ডাজ নট ওয়াকার, দ্য টিস্যু ব্রেকস ডাউন, ভেঙে যায় উইথ অ্যাপ্রিসিয়েবল পেন। এই ভেঙে যাওয়ার জন্য একটু পাম্পিং হয়, তার জন্য অল্প ব্যথা হতে পারে। অ্যান্ড দিস এন্ডোমেট্রিয়াল প্রোডাক্ট কাম আউট থ্রু দ্য ভ্যাজাইনা হুইচ ইজ নোন অ্যাজ মেনস্ট্রুয়েশন। সেটাকে আমরা মেনস্ট্রুয়েশন বলে জানি। সো আজকের আলোচ্য বিষয়, এই পেনটা বা ব্লিডিংটা নর্মালি অল্প হয়, যেটুকু ব্লাড জমে, যেটুকু বেড তৈরি হয়। দি বেড ইজ কম্পোজড বাই দ্য মিউকাস মেমব্রেন, দ্য ব্লাড ভেসেলস ইটসেট্রা, শরীরের মধ্যের জিনিস। তাই অল্প ব্যথা হতে পারে, আর যেটুকু জমে সেইটুকু ব্লিডিং হতে পারে ইন এভরি সাইকেল, দ্যাট মিনস ইন এভরি মান্থ। কিন্তু প্রবলেম দাঁড়াচ্ছে এই যে ইউটেরাইন যে টিস্যু, এ মাঝে মধ্যে বাইরে চলে আসে। কী করে আসে?
বলা মুশকিল। এই টিস্যু এই টিউবের মধ্যে জমা হতে পারে, পলিমাটি জমার মতন। এই ওভারির মধ্যে জমা হতে পারে, এই লিগামেন্টের বাইরে এখানে জমা হতে পারে। তাহলে যদি জমা হয়, মাটি যেখানে ফেলবো, ছাদে বাগানে যেমন গাছ হয়, মাটির টবে দিলে টবের মধ্যেও গাছ হয়, কোথাও এমনি পড়ে থাকলে, ছাদের মধ্যে এমনি পড়ে থাকলে তার ভিতরে একটা গাছের বিচি পড়লে যেমন গাছ হয়, তেমনি এর তো কাজ হচ্ছে প্রলিফারেশন হওয়া। এই টিস্যুটার কাজ হচ্ছে প্রলিফারেশন হওয়া। এ ফুলে যাবে, মোটা হবে, এ গ্রোথ হবে। প্রত্যেকবার মাসিকের সময় মেয়েদের যে হরমোন সিক্রেশন হয়, ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন, সেই হরমোনের প্রভাবে এরা গ্রোথ হতে থাকে, বাড়তে থাকে, বড় হতে থাকে, ফুলতে থাকে। তাহলে এইগুলো এখানে যদি অন্য জায়গায়ও যদি এই টিস্যু জমা হয়, তারা একই সাথে চতুর্দিকে জমা হতে থাকে, ফুলতে থাকে। তাহলে চতুর্দিক থেকে ব্লিডিং হতে আরম্ভ করে। এই ব্লিডিংগুলো অনেক সময় বেরোতে পারে না, কনসিল্ড ব্লিডিং হয়ে যায়, জমে থাকে, ফুলে যায়, ব্যথা হয়। ওভারির মধ্যে হতে পারে, টিউবের মধ্যে হতে পারে, দুই দিকে হতে পারে, একদিকে হতে পারে। দিস ডিজিজ ইজ নোন অ্যাজ এন্ডোমেট্রিওসিস। এন্ডোমেট্রিওসিস, মেট্রো মিন্স ইউটেরাস, এন্ডো মিন্স ভিতরে। ইউটেরাসের ভিতরে যা থাকার কথা ছিল তা বাইরে চলে এসেছে, বাইরে এসে কষ্ট দিচ্ছে, প্রবলেম করছে। দিস ইজ কল্ড endometriosis. So endometriosis is a disease. The endometrial cavity, the tissue deposits other than the uterus. The tissue deposits other than the uterus. So this is a very painful condition. This is a very pathetic condition for the females who have been suffering for this disease. So the endometriosis is often a painful condition in which tissue that is similar to the inner lining of the uterus grows outside the uterus and often affects the ovaries, fallopian tubes, and the tissues lining within the pelvis. Endometriosis growth may be found beyond the area, even beyond the area where pelvic organs are located. So endometriosis tissue acts as the lining inside the uterine thickness, মোটা করে দেয়, uterine thickness, breaks down and bleeds with each menstrual cycle, which I have already taught. But it grows when at the outside of the uterus, at places where it does not belong normally, and it does not leave the body. When endometriosis involves the ovaries, cysts called endometriosis, endometrus may form. So surrounding tissue can become irritated and form scar tissue like fibrous tissue called adhesions, and also may form. গায়ে গায়ে জুড়ে গিয়ে এরা অ্যাডিশন হতে পারে, একটার সাথে আরেকজন জুড়ে গেল, এইভাবে তার চারিদিকে টিউমারের আকারে অ্যাডিশন হয়ে প্রচণ্ড ব্যথা তৈরি করতে পারে। সো দিস ইজ ইন শর্ট দ্য endometriosis. So endometriosis cause pain, especially during menstrual periods, and fertility problems also may develop. Treatment can help, but up to this medical science has already declared it is not curable at all. So the main symptoms of the endometriosis, what are the main symptoms of the endometriosis? The main symptom of endometriosis is pelvic pain. It is often linked with menstrual periods. Although many people have cramping during their periods are normally, but with endometriosis the pain becomes maddening and severe. The menstrual pain that is the worst variety than the usual. The patient, the subject, the lady cannot tolerate pain in any form, unbearable, maddening pain. The pain also may become worse over and time.
So painful periods are the main symptoms. Pelvic pain and cramping pain may start before a menstrual period and last for days together. Sometimes there may be pain with coitus during sex. That is called dyspareunia. So pain during or after sex is a common problem in endometriosis in many subjects. Pain with bowel movements or urination also sometimes may be found. Excessive bleeding is the another symptom. There may be heavy menstrual bleeding because bleed takes place from all these places. While there is deposition of the endometrial tissue, they proliferate and begins bleeds, and these bloods from the uterine tube enters into the uterus, and the uterine bleeding become more and more, mass and mass. So this is endometriosis, my friends. In some patients, there may be so infertility develop. Endometriosis is first found during the test of infertility treatment. অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষায় ধরা পড়েছে। So endometriosis. Today my patient, the subject is a gentle lady, age about 35 years. This is a sensitive issue. That's why I do not like to show the face of my patient. This is the physical makeup of this patient, aged about 35 years. She had been suffering for this endometriosis for a long time, for a long period of time, and she consulted with allopathic gynecologist. She consulted with Dr. P. Das Mahapatra, the renowned endoscopic and laparoscopic surgeon, and operation already done under general anesthesia on 19th March 2024. There is operation means the partial removal of the endometrial tissue, but it may recur, and that is now happening. So endometriosis with excruciating, unbearable, always with excruciating and unbearable pain. Endometriosis is a progressive disease that interferes with pregnancy and causes painful periods. There is no effective medical treatment for permanent cure. As I have already told, there is no permanent treatment of this condition. So removal of uterus and ovaries sometimes may be necessary. That is called bilateral hysterovarectomy is to be done. Endometriosis is always likely to recur after operation. যদি অপারেশন করা হয়, ওই প্লেসগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু আবার রেকার করতে পারে। এরা অপারেশন করেছিলেন, এই সার্জন সাহেব, ইনি অপারেশন করেছিলেন। অপারেশন ওয়াজ ডান আন্ডার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া on 19th March 2024, but the symptoms again reappear. And on the follow-up of the note, they have clearly declared endometriosis is always likely to recur, the chance being 25% within 5 years. ফিরে আসতে পারে, পরিষ্কার পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে, লিখেই দিয়েছে, the patient and her husband were counseled. সব কিছু বলে দিলাম। So the complications of the laparoscopic surgery, like injury, nearby structure, infection, hemorrhage, etc. may also occur, but thanks God, this patient not developed such any complications. And now, before operation, before the further Gill's operation, that means total removal of the uterus, they have come to me whether any scope in homeopathy is found or not. Now the symptomatology of the patient, as I gone through, there is a burning palm and sole, severe burning palm and sole, which is sometimes relieved by cold application. Profuse thirst, and thirst aggravates at night.
Patient is hot, profuse thirst, thirst aggravates at night, there is abundant perspiration, the patient has craving for sweets, both sweets and salt. Memory is very weak. Memory is very weak. There is tremendous anxiety. Bad news aggravates irritable temperament. At the past, gallbladder operated and tonsils operated. So, operations of the gallbladder, operation of the tonsils, and this endometriosis present currently indicates the patient is psychotic. So, mathematically, homeopathically, this is a psychotic patient. There is a history of tonsillitis, history of gallbladder operation, and this adenomyosis itself a psychosis manifestation. So, on antipsychotic medicine should be think of and thirst aggravates at night, desire for sweets and salt, patient is hot, memory weak, anxiety, bad news aggravates, burning palm and soul, all symptoms indicate clearly medullary. So our junior homeopathic physician, Vijay Sarkar, already selected medullary after case taking. Those fellows are criticized my assistants roughly. They have to know many times their prescriptions are accurate and solid. He has already selected medullary, and medullary is the choice of medicine. And if you go through the third paragraph of the Allen's keynote, it is clearly indicated for women with chronic ovaritis, self-anxieties, pelvic cellulitis, fibroid, cyst, and other morbid growths of the uterus and ovaries, especially if symptoms point to malignancy with or without psychotic origin. Medullary is a very, very effective and important medicine. So let's prescribe medullary. CM. I am dead sure the patient is typically a subject of medullary. That's why I have prescribed medullary. The highest potency is CM 6 doses with the direction twice in a day, morning and evening, and let's see the result. Once again, it is a challenging case in homeopathy, my friends, and let's try how much improve we may expect from our this great antipsychotic nozzle, medullary. I shall share you. Please remember this video, my friends.